வணக்கம், நான் கார்டெக் ஃப்ரம் மணப்பாறை, திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட். இது 5 இது 5D ஸ்கேனர். இது வந்து 5 மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது இது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ஸ்டாச்சுஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளஸ் ஹியூமனையுமே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிட்டு 5 மிஷின்ல ரன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 3D 4D 5D பல விதமான ஸ்கேனர்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்கள்கிட்ட மிஷின் வந்து 3 ஆக்சிஸ் 4 ஆக்சிஸ் 5 ஆக்சிஸ்ங்கிறதும் இருக்கு. பிளஸ் வந்துட்டு மெட்டல் பிரிண்டிங் லேசர், புது புது ப்ராடக்ட்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸாக நாங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் ப்ரைஸ் நிறைய இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க கம்பெனி வந்துட்டு மணப்பாறையில இருக்கு, திருச்சி மாவட்டத்துல இருக்கு. இந்த 3D ஸ்கேனர் வந்துட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்டோ இல்ல ஹியூமனையோ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஒர்க்கு, அதாவது மரத்துல ஒர்க் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த 3D 5D ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஹேண்ட் ஸ்கேன் தான். இது எங்க கம்பெனியோட ப்ராடக்ட். ஆக்சுவலா 1 to 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளார நம்ம ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சிடலாம். 1 to 2 மினிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளார ஸ்கேன் பண்ணிடுவோம். என்ன ஃபைல வரும்? ஆக்சுவலா வந்துட்டு உங்களுக்கு STL ஃபைலா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்கணும். STL OBJ. இதுக்கப்புறம் போயிடலாமா? இது 3 ஆக்சிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? இது 3 ஆக்சிஸ். டோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா? இது 3 ஆக்சிஸ் மிஷினு. இது XYZங்கிற 3 ஆக்சிஸ்ல யூஸ் பண்ணது. இது பிளாட் கார்விங் முதல்ல சிங்கிள் 450க்கு வருது. 4.5 லட்ச ரூபாய்க்கு போகுது. டபுள் வந்துட்டு 6 லட்ச ரூபாய்க்கு போகுது. இந்த மிஷின் வந்துட்டு 2 விதமா பிரிக்கிறோம். ஸ்டெப்பர் மோட்டர், சர்வோ மோட்டர்னு இருக்கும். இது பேசிக் ஸ்டார்டிங் வந்து அமௌண்ட் வந்து 3 lakhs வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜோஃபா கவர் பண்ணுவான். லேட்டு, இது ரூட் லேட்டு, CNC லேட்டு. இது வந்துட்டு 490 ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த மிஷினு. இந்த லேட் வந்துட்டு 3 ஆக்சிஸ்ல யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. பில்லர், சின்ன சின்ன ஸ்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி ரூட் இருக்கு. இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜிபே இல்லையே, ஜிபே அமௌண்ட் இல்லை. இது 4 ஆக்சிஸ் மிஷின். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுமா? இது 4 ஆக்சிஸ் மிஷின் XYZAங்கிற 4 ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்துட்டு பிளாட் கார்விங் பிளஸ் ஸ்டாச்சுஸ், இந்த லெக்ஸ், இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் எல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மிஷின் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர்னால 18 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 18 ஒட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். வுட்டு தான், டீக் வுட்டு. டீக்கு ஒவ்வொரு இது இருக்கு. ரோஸ் வுட்டு.
இந்த மிஷின் வந்து 5 ஆக்சிஸ் மிஷின் XYZ ABங்கிற 5 ஆக்சிஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த ஸ்கேனர் வந்துட்டு இந்த மிஷினுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. இது வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஹியூமன் எந்த வேணா ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்தாலுமே இதை எடுத்துக்குவோம். இதோட ஒர்க்கிங் ஏரியா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் 800 mm ஹைட்டு, வித்து வந்து 300 mm, அப்புறமேட்டு 360 ரொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 5 ஆக்சிஸ். இது எக்ஸ்போர்ட் ரேட்டுக்கு வந்துட்டு 2 கொடுத்துருக்கோம். மோஸ்ட்லி கார்பெண்டர்ஸ் வுட் ஒர்க்கிங் சொல்லப்பட்ட கார்பெண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஆர்டிஸ்டுக்கு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பூம்புகார் இந்த மாதிரி இதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து மேனுவல் பாலிசிங். That's right. Hi, my name is Ashish and we're from OD LED. We are a 20-year-old company and we are into manufacturing of LED video walls, LED signages. We have LED signage TV, LED scrolling displays. Now you must be wondering what these displays are. See, a lot of people put static boards outside their stores. It can be retail outlets, malls, educational institutions, government offices, etc. We have come up with a concept of dynamic displays. Right. We have come up with the concept of dynamic displays, where people don't have to take an initiative to print their displays or name boards and keep it outside their store. We have these LED video walls, that can be controlled either via a mobile application or through a computer, or we have cloud services as well. You can put in as much content as you want. You can put in your videos, you can put in your images, you can put in a lot of promotional content, you can write text. And the best part is, all this is complete outdoor and rainproof. You don't have to worry even if you have a storm in the city. Apart from this, it has a day and night visibility. Even during heavy sunlight, the product can be visible. It bypasses the sunlight as well. So these are our LED displays. Okay, we will slowly move to other products. Yeah. LED, what is LED wall? What is this? So specific, understood what you are. Yeah. This is an LED wall. That is for advertisement. Okay. Now, if you are into events, if you have a conference or you have a meeting or a presentation that you have to give, we have a concept of an LED video wall. These video walls are custom made based on the size requirements that you have. They have a very huge lifespan and they are super bright. So the presentations are really very clear in this. Okay, this is used in office conferences, hospitals, again in malls, retail outlets, where all these presentations can be given to people. Okay, this is the LED video wall concept. We have both indoor and outdoor in this. So indoor walls are entirely different from outdoor. So if you have a closer viewing distance, there's something called as a pixel pitch in this. So assuming you need a wall where you have a minimum viewing distance of 30 feet, for example, then we have a wall according to that where the price is also economical. No, you need a closer range product where people have to view it from maybe a 5, 7 feet or 10 feet distance. Then I have a closer pixel pitch product where people can see it from a closer distance. It's very clear. Alright? These are LED video walls. And we slowly move to banner stands. These are LED digital standees that we have. The advantage of digital standees are you can put it as presentations or your promotions outside your store. Okay? You can control again this via a mobile application and you can put in any content that you want. You are giving the mobile application. Yes, we give the mobile application in this. You can't do it from anywhere. Yeah, you can. Mobile application has to be handled when you are near the display. It goes through a Wi-Fi. Or you have multiple showrooms, multiple shops, then I'll give you a Wi-Fi cloud-based content on this. I'll give you a cloud ID and password where you can control the content on your devices. This again comes in various quality standards and this can be custom made to any size. Now we want to another product which is called the OD signage televisions. These OD signage televisions come in various sizes. We have like from 32 inches to 65 inches. Now all these are not normal televisions. This is used for these are also called as advertising televisions, where you can put in your content again using a mobile application.
You can split the screen in this as well. That if you want videos, half images, or you want complete video or complete image, you want to write text, all that can be handled on this. That's the advantage of OD Signage televisions. Now we are moving on to something called as, we are launching something called as OD World TVs. Now this is an entire range of home segment televisions where we have products from 32 to 65 inches, and we are very shortly launching 75, 86 and 98 inches. All these are complete 4K UHD products. It has a screencast inbuilt in them. Apart from that, we have over-the-air updates. Some of our products even comes with 25,000 free movies, where you can watch 25,000 free movies in this. Along with this, we have free installation and free wall mount brackets. This is also used in advertisements and No, these are complete home-based televisions. Yeah, it's for your home segment. I was asking for office. For office, you use Signage televisions. The Signage televisions that I showed you previously are used in office, retail, outlet, everywhere. You don't have to watch TV in office. If you want to use it in the office for watching normal television and news, you can use this product. Or casting or else If it is only casting, you can use this. Watching, you want to use a set-top box, you can use this. But if you want your content, instead of projector, you want to use a laptop or projector. Like that it will be. yeah, this can be used. We have this gets connected to Apple, it gets connected to Android devices as well. Both can be casted using this device. Thank you. Yeah. All right. Thank you.